Okay, greetings, students. We'll be getting into today's lecture. So, today's lecture agenda is that we'll be continuing with the last problem, okay, of your unit revision, what we have discussed in your previous lecture. So, as per problem, so here this is your single line diagram, and over here there are two generator buses. So two generators attached to two buses. One is in your first bus, and another one is at your third bus. And there exists a PQ bus, okay, which is your second bus, which consumes a real power of 400 megawatt and reactive power of 250 MVA. Okay, so over here they have given you the slack bus to be as the bus one, and the slack bus voltage is 1.05 at an angle of 0 degree, and your third bus is a PV bus, so the PV bus voltage they have given to be 1.04. So as I said, this problem extends your neutral action iteration up to your third iteration. Okay, so we'll be seeing it in a step-by-step manner. So here, uh, you have to, at the initial stage, what you have to do, you have to form your admittance matrix. So your admittance matrix is formed in a rectangular form. So this is your admittance matrix representation in a rectangular format. Okay, so after that, we are dealing with your angles of the elements in the admittance matrix. Okay, so for that purpose, you have to convert these rectangular form into your polar form. Okay. So the last class, I have left out an important thing which I didn't cover. So I'll be saying. So the thing is, when you're converting this into your polar uh, from your rectangular form to a polar form, you'll be getting an value at the angle. Okay. So this value represents in your degrees. Okay, this value is represented in terms of degrees. Okay, all these angles are the voltage, so all the admittance and the angles are represented in degrees. Okay, because here you are directly டிகிரிஸ் converting. வேல்யூல இருக்கு சார். டிகிரிஸ்ல போட்டா வேற வரும். That's what I'm saying. Actually, that's the thing I'm saying. So here at initial stage, you will be converting this into the value what you'll be getting is in your degrees. But the thing is, when you're calculating in this formula, okay. So when you're connecting with this formula, the value what you are substituting, and you have to put the entire this, you have to keep it in your radians. Okay, you're able to get it. That is the equation what you are putting over here. Okay, you have to take this value in radians. Okay, so that is at that time when your calculator you keep in your radians mode and you have to calculate it. Okay, that is for formulation. Okay, from this step to this step, that is generally we are converting from a rectangular to polar form. The value what you will be getting will be in degree, but when doing calculations, you have to consider it to be in the radians. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இது வந்து ரேடியன்ஸில் நீங்கள் வந்து ரேடியன்ஸ் கேல்குலேட்டரில் வந்து ரேடியன்ஸ் மோடு வச்சுட்டு யூ ஹேவ் டு யூ ஜஸ்ட் அகெயின் என்டர் திஸ் ஈக்குவேஷன், வில் பி கெட்டிங் திஸ் வேல்யூ. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன வேல்யூ வருதுன்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னன்னா, ஸோ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் that is in your admittance matrix, in the angle you have to consider, you can consider up to 2 decimal points ன்னு சொன்னீங்க. ஓகே, அதான் ரெண்டு மிஸ்டேக். ஒரு மிஸ்டேக் வந்து அந்த இது, இன்னொரு மிஸ்டேக் வந்து என்னன்னா, இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து 2 decimal points வரைக்கும் you can consider சொல்லியிருந்தேன். But the thing is that if you're considering up to 2 decimal points means the value you are getting is of more deviation in terms of your angle. Okay,
ஸோ அதனால யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் அப் டு 4 decimal places in angle. ஓகே, 4 decimal places வச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா வருது. அதே இது 2 decimal places வச்சு நீங்க பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஈக்குவேஷன் தான், பட் ஆனால் நீங்கள் 2 decimal places வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு -1.05 தான் வரும். யா, ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் வந்து 2 லெஃப்ட் ஓவர், அதாவது 2 மிஸ்டேக்ஸ் வந்து சொன்னேன். அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது வந்து யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் ரேடியன்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் அப் டு 4 digits in your admittance matrix. ஓகேயா? ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, இந்த இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம வந்து P3க்கு நான் போகிறேன். P3 வேல்யூ வந்து எனக்கு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்ப்போம். சார் அப்போ நம்ம அங்க ஒய் பஸ்லயே கால்குலேட் பண்ணும்போது ரேடியன்ஸ்ல தான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோமா சார்? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். ஓகே, அதே கொஸ்டின் தான் எனக்கும் ரைஸ் ஆச்சு. நான் வந்து சங்கர் சார்ட்ட கேட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் ரெஃபர்ட் வித் சங்கர் சார். he said what he said was this angle. ஓகே, ஜென்ரலா வந்து நீங்க வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு இமேஜினரி நம்பர் தான். ஓகே, அந்த இமேஜினரி நம்பரை வந்து போலார் ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது உங்களுக்கு வர வேல்யூ வந்து டிகிரியில தான் வரும். சரியா? இது வந்திருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு டிகிரி வேல்யூ தான். ஆனால் நம்ம கால்குலேஷன் பர்பஸ்ன்ட்டு உள்ளே இறங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கன்சிடரிங் ஃபார் யுவர் கால்குலேஷன் பர்பஸ் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் ஹியர் ரேடியன்ஸ். சரியா? நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. நீங்கள் வர வேல்யூ வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வர வேல்யூ வந்து அப்படியே வச்சுட்டு சார் எப்படியும் அந்த டிகிரி வேல்யூ வந்தா கூட நம்ம காசுலயோ சைன்லயோ போடுறச்ச நமக்கு வந்து நம்பர், ஒரு ரேடியன் நம்பர் தான் சார் கிடைக்கும். ரேடியன் நம்பர், பட் ஆனால் இந்த வேல்யூ வேற மாதிரி வருது. இப்போ 30 டிகிரினா காஸ் 30 டிகிரின்னு போட்டோம்னா இந்த P2ல வந்து நம்மளுக்கு √3/2ங்கிற நம்பர் தானே சார் கிடைக்கும். அது ரேடியன் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம்ல சார். ஆக்சுவலா அங்க π/1. ஓகே, நீங்க என்ன கேக்கீங்கன்னா இது டிகிரிலயே வச்சுக்கலாம்ல சார்? எதுக்கு ஒய் பஸ்ல வர வேல்யூவே டிகிரில வச்சுக்கிட்டா இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ இங்க இந்த P2ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றச்ச இப்படி டிகிரி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு நம்பர் தானே சார் கிடைக்கும். ஓகே, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ரேடியன்ஸ் கன்வர்ட் பண்றதுக்கு பதிலா டிகிரிலயே எடுத்துக்கிட்டு டிகிரி வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனாலும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் வராதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார். ஓகே, இப்போ வந்து அதான் நீங்க என்ன கேட்கீங்க, இப்போ வந்து ஒரு cos 30 இருந்துச்சுன்னா cos 30 குரிய வேல்யூ போட்டா அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம்ல சார் அப்படின்னு கேட்கீங்க, ரைட்டா? சார் அப்படி கேட்குறான் சார். ஆனால் இங்கே ஆக்சுவலாக புக் ரெஃபர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரேடியன்ஸ் வச்சு தான் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க. என்டையராக வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. அது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன், வேல்யூ வந்து என்டையராக சேஞ்ச் ஆச்சு. ஓகே, அதை நான் ரெஃபர் பண்ணி கூட சொல்றேன். திரும்ப சங்கர் சார்ட்ட கூட நான் கேட்டு கூட நான் ரெஃபர் பண்ணி சொல்றேன். ஆனால் புக்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது அவங்க கால்குலேஷனுக்குன்ட்டு பண்ணும்போது தே ஹேவ் கன்சிடர் ஒன்லி யுவர் ரேடியன் வேல்யூ. ஓகேயா? இப்போதைக்கு நீங்கள் ரேடியன் வேல்யூ வந்து வச்சு நீங்கள் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த இதை வந்து நான் சார்ட்டையும் கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் கிளியர் பண்ணி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இப்போ P2க்கு வந்து இந்த வேல்யூ வரும் -1.139. இதை வந்து ரேடியன் மோட்ல வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது. ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ P3க்கு வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்க, என்ன வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ ஃபார் P3 ஸோ P3க்கு உங்களோட V3 வேல்யூ வந்து V3 வேல்யூ வந்து ஃப்ளாட் வோல்டேஜ் ப்ரொஃபைல் எடுக்கிறீங்க. V3 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் given as 1.04 okay into your V1 value. So V1 value is 1.05 and then Y31. So Y31 is this value. Okay, so 31.62
into cos of, so theta 31 1.8925, and over here for del 3 it is 0, plus your del 1 value will be also 0. Okay, plus your v3 it is 1.04 into v2. So v2 value you have to consider your flat profile, so it is 1 into y32. y32 is 35.78 cos of is 2.0344. Okay, so here your del 3 is 0 and del 2 is also 0. Okay, so since it is for the first iteration, these values are getting to be 0. Okay, after this plus 3 square, so 1.04 square into y33 67.23 into cos of theta 33, it is minus 1.1739. Okay, so just calculate this and just tell me the value, P3 value. So keep your calculator in your radians mode, and then you just calculate it. You are getting the value of what value you are getting. Sir, 1 minute, sir. Okay, fine.
சார் இங்க வந்து நம்ம V2க்கு வந்து 1 நாம தானே சார் அசியூம் பண்றோம் வோல்டேஜ் ஆஃப் 1 அது வந்து ஃபிளாட் வோல்டேஜ் ப்ரொஃபைல்னு நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஃபிளாட் வோல்டேஜ் ப்ரொஃபைல் கன்சிடர் பண்ணும்போது நீங்க வந்து V2 ஓட மேக்னிட்யூட் வந்து 1 ன்னு எடுத்துக்கணும், V2 ஓட ஆங்கிள் வந்து 0 ன்னு எடுத்துக்கணும். Are you getting the value? ஸோ என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு? ஸோ நீங்கள் மெசேஜில் கூட டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க சார் இந்த சாட் பாக்ஸில். 10.3772 கிடைச்சிது சார். 10.7 ஸோ கரெக்டாக இது நீங்கள் ரேடியன்ஸ் வச்சு கால்குலேட் போட்டாலே கரெக்டாக வருமே. என்ன கேட்டீங்க சார்? 10.3772 தான் சார் எனக்கு. நான் இங்கே பக்கத்து கால்குலேட்டர்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ the value what I was got around 0.551 I got. இதுக்கு நேராக வேல்யூ வருதா பாருங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த காஸ் வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கேல்குலேட்டரில் யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வேல்யூ வருதா. So anybody else getting this answer? So இந்த ஆன்சர் வருதா செக் பண்ணி பாருங்க. அழகா வருது அந்த ஆன்சர். Yes. ஆன்சரே பண்ண மாட்டீங்க. ஈக்குவேட் பண்ணி பாக்குறீங்களா இல்லையா? எஸ் சார் பண்ணிட்டு தான் சார் நான் திரும்பி ரீசெட் பண்ணிட்டேன். இந்த வேல்யூ வரலையாப்பா? சார் எனக்கு 10ன்னு வந்துச்சு. பார்க்குறேன் சார். ரேடியன்ஸ் வச்சு தான் போட்டேன் பார்த்து. ஓகே வேற யாருக்காச்சும்? Okay, I'll be called by your name, then you might be answering. I hope so. So Radhika, is that right? Girls, is Radhika available? Okay, whether you're getting this answer? Can unmute and just say out now. It's a simple problem only. If you know to do it in the calculator, means only you can tackle this kind of problem. Whether you are doing this problem or not, Adhika. So what's the answer you are getting? Sir, P3 வருது சார் 0.5515. Okay. Okay, Shriyari. நீங்க ஷேரி ரேடியன்ஸ்ல வச்சு தானே போட்டீங்க? ஆமா சார். ஓகே.
So, okay, girls, try to be interactive, okay? So, answer once சொல்லுங்க okay, no problem. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் புரியும், ஓகேயா? ஸோ ஓகே, நான் P3க்கு அடுத்தது போகிறேன் அப்போ. ஸோ now we will be moving towards your after P3 you have to move towards your Q2. Okay, for a Q2, so as I said, for the Q2 the equation varies. Okay, so this is will be எனக்கு திரும்பி 10 தான் வருது. அந்த கால்குலேஷன் பார்ட் மட்டும் எப்படி பண்ண சொல்லுங்க. ரேடியன்ல வச்சு தான் போட்டோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ரேடியன்ல உங்களுக்கு மோட் சேஞ்ச் பண்ண தெரியும்ல? எஸ் சார், ரேடியன் மோட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் சார். மோட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரேடியன்ஸ் 2 கிட்டீங்கன்னா வந்துடும். ஓகே, ரேடியன் வச்சுட்டு so you just type up to this part entirely. Okay, that is so this part you just type it in the calculator, and we're coming with this part you just put into, and then you put cos, and then you just put this in the bracket. Okay, so இதை omit பண்ணிக்கலாம், இது நமக்கு தேவையில்லை, அதனால இது மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், ஏன்னா 0 0. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆட் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் சைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் you have to type this entire thing around. So after that you just put into, so after this you just put cos this value, cos of this value. Okay, so இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ளஸ் மைட் பி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராக்கெட்டை மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ளஸ்ஸு ப்ராக்கெட் கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறீங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து 1.04க்கு இது இதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்படி கூட எழுதிக்கோங்க, 1.04 இன்ட்டு 1.04 கூட எழுதிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு திஸ் வேல்யூ 67.23 into this cos of this value minus, this is minus, okay, minus 1.1739. Okay, so here comes out the bracket, so that's it. So you'll be arriving at this answer. Okay, try பண்ணி பாருங்க. ஓகே, அப்புறம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So I'll be now moving on to your Q2. So for real power you will be having one formula, and for the reactive power the formula goes out like this. So that we have already discussed in your the respective flow chart as well as in the algorithm part we have discussed. So for a Q2 you will be getting like this, minus of V2, okay, V1, Y21, okay, at this sine theta 2 1 minus del 2 plus del 1. Okay, so after this it is minus V2 square into Y22 followed by a sine theta 2 minus del 2 plus del 2. Okay, so the main difference from a real power with respect to your reactive power comes with your term. Your cosine term just gets converted to your sine term. So this becomes again we'll be getting out minus V2 V3 V3 Y23 sine of theta 23 minus del 2 plus del 3. Okay, so now we'll be substituting the formula, so values, minus V2 will be 1 into, so for a V1 it is 1.05, and for a Y21 it is this value 22.36 into sine of theta 21 it is 2.0344 minus del is 0, and also comes out with 0. After this minus V2 square is 1 square into Y22. So Y22 value is 58.134 58.134
into sine of, so sine of minus 1.1071 minus delta to 0 plus 0 and minus v2 is 1 into v3 is 1.04 into y23 it is 67.23 into sine of minus minus 1.1739 followed by 0 plus 0. So what value you will be getting? Q2. So here we are dealing with minus. It is better, it would be fine if you are taking this entire thing in the bracket. Just consider this entire thing in one bracket and this entire thing in another one bracket. We just consider it. So last one வந்து 35.78 sine of 2.0344 சார். எது சொல்றீங்க? y23 சொல்றீங்களா? சார் okay y23 okay fine 35.78 y33 எடுத்துட்டேன். So 35.78 at an angle of 2. So இது வந்து 1.8925 வருமா? 2.0344 okay fine. So what's all you are getting?
That's all you are getting. Parthasadi are there. Parthasadi. Parthasadi is idle. Minus 2.2878, sir. Okay, right answer. So we'll be getting around minus 2.287. Okay, fine. In this round of the last unit, so I can get you. What? So Vijay, you just asked something, right? Sir? You just asked a question, right? Any doubt? Is the value correct, sir, for this one? Because previous one, I didn't get the correct answer. Okay, okay, no problem. This is the right answer. Got it. This value correct, sir? 2 point. This value is correct. Okay. And okay, so now we have got for the first iteration, we have got the value of your P2, P3 followed by your Q2. So now it is necessary to check your as per your flow chart. What you have seen, you have to check whether this is within the convergence limit. Okay, so that is Sir, can you speak a little bit louder, sir? okay. Okay, after this, you have to calculate the value of your schedule. Okay, that is these values what we have found, this Q2 and all these values what we have found are corresponding to your calculated values. Okay, these are all your calculated values. Okay, and there will be a schedule called specified value, right? So with respect to that, you have to find your power residue. So I said about power residue, right? So your power residue will be equal to so your power residue will be for the first iteration to be equal to del P2 not. Okay, so this is one power residue. This power residue will be equal to P2 schedule minus P2 calculated. So this is with respect to your zeroth iteration, and this is with respect to P2, and next for your P3 the same thing, to be P3 schedule minus P3 not. So this corresponds to a calculated value. Okay, so after this del Q2 will be equal to Q2 schedule minus Q2 calculated. Okay, so now we know the values of P2 calculated, P3 calculated, Q2 calculated, you know, and also you know the value of what you can say. Okay, so these values you just know, but you don't know the value of your scheduled value. You don't know. Okay, so now we'll be finding out your scheduled value, but the scheduled value is it is more or less given in the question. So as per the question, so you have to consider your base MVA. So the base MVA is base MVA is 100, right? Base MVA is 100, and hence your S2 schedule will be equal to, this is we are speaking about apparent power VA. VA corresponds to your apparent power. From this VA, it is possible to extract your real and reactive power. So this goes with
the question, that is your given data. So from the given data, here you can see the real power is 400 and the reactive power is 250. So this you have to consider as for your reactive power. And over here, this becomes minus of, so your S2 you just directly apply. So 400 plus J 250 divided by 100. So with this formula, you can arrive at your S2 schedule. So this will be equal to P2 schedule plus your JQ schedule. Okay. And over here, if you are solving this, you will be getting your P2 schedule to be minus 4.0. Okay, so minus will be multiplied inside, so we will be getting minus 2.5. Okay, so this is with respect to your S2. And with regarding your P3, so P3 schedule you have to know. So for the P3 schedule, what you can do is the real power you have to consider, which is given in your PV bus. So as per the question, so the given real power with respect to your third bus, it is 200, and you have to divide by your base MVA value, so it is 100. So you'll be getting around 2 per unit. So now we know the value of your P2 schedule, P3 schedule, Q2 schedule. Now you have to just apply this over this power residuals. You have to apply, and you have to arrive at the power residual formula. So if you arrive means you will be getting del P2 0 equal to P2 schedule schedule minus P2 cap at 0. So this will be equal to minus 4.0 minus of minus. So what we have calculated, it is around 1.14. And this goes with minus 2.860. So if you are multiplying this becomes plus, and you have to subtract from your 4. So you'll be getting around minus 2.8600. And regarding your del P3, it will be P3 schedule minus P3 cat of 0. So this will be equal to P3 schedule value is 2 per unit. Okay. So minus of the value what we have got, 0.5, I think it is around 0.5515. Minus 2.5, sir. Yeah, you might be confusing. Wait, Okay. wait. Actually, it's confusing with this value minus 2.5. Actually, this corresponds to the reactive power Q2 schedule. So this coming under Q2. Okay, over here this corresponds to your P2 schedule, and this corresponds to your Q2 schedule. Okay, since this is the apparent power, so apparent power for your second bus, so it is a combination of your real power and your reactive power. Okay, and we'll be arriving at this. So after this, you have to subtract it, so it will be 2 minus 0.5515, will be getting around 1.4485. And after this, del Q2, so this goes with Q2 SCH minus Q2 cap 0. So for Q2 what we have calculated is this value, so it is around minus 2.5, and for the Q2 calculator it's minus 2.2
0.2879. So we'll be getting around here it is already there's a minus, so here it will be minus of minus, so it will be minus 0.220. Okay, so over here we have got the values of the del values we have got. Okay, and after this we have to get with respect to the equation. So the equation is this equation. We have to solve the following equation. So this equation we have dealt while seeing the algorithm. So you know very well know that inside over here you will be getting your Jacobian matrix elements. So it will be like this: del 2. So next the sum goes like this. That is you have to calculate. We have found these values, right? We have found these values. So this value we have found, this value we have found, and this value we have found. And with respect to this, these are the values. This value, and then this value. So these values will be coming over here, and we have to find these values. Okay, these values you have to find, and these values have to be within the convergence limit epsilon. Okay, we have to check these values whether are coming within the limit of your epsilon. That is your convergence limit. So we have found these three elements, and now we have to find all the elements in this matrix. That is your Jacobian matrix. After finding, you have to take when you are bringing from your right hand side to your left hand side, you have to take the inverse. Okay, so it's a little bit tedious process. So I'll be just doing with the. I'll be starting with your first element del p2 by del 2.
So okay. So we have already seen with the for the Jacobian matrix formula, right? So over here, this corresponds to your diagonal elements, and this corresponds to your off diagonal elements. Okay, and now we will be starting with your diagonal element. So for your diagonal element, the formula is Clearing del 2, del 3, and V2, sir. Why we are not using V3, sir? V3. Why we are not using in the sense means V3 value உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஏன்னா V3 is nothing but it is a PV bus. ஓகே, Okay, அதனால sir. தான் அது வர மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ பிவி பஸ்னால வர மாட்டேங்குது. அதான் அந்த டைப் ஆஃப் பஸ்ஸை பொறுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே மாறும். ஓகே, நீங்கள் இப்போ பிக்யூ பஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ பிக்யூ பஸ் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திஸ் டெல் வேல்யூஸோடய முடிஞ்சிடும். திஸ் del 2 and then followed by this V2 will be coming. ஓகே, இப்போ பிவி பஸ்ன்னு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து V3 வேல்யூ வராது. ஓகே, இப்போ அதே சமயத்தில் இப்போ உங்களுக்கு வந்து தேர்ட் பஸ் வந்து உங்களுக்கு பிக்யூ பஸ் இருந்துச்சுன்னா here you will be again getting another one element del V3. Okay, so mostly in this pattern they will be asking. Okay, but in the exam point of view, for you they will be asking up to your algorithm and flowchart of your Newton-Raphson. Okay, they won't be further going with respect to the problem. So problem why I am covering in the sense for an understanding purpose, how to solve your NR method if they're asking means at least sometimes rare chances they'll be asking up to first iteration. So you have to know up to the procedure for doing up to at least first iteration you have to know. So for that only I am just covering the problem. But the exam point of view they will be stopped with respect to your flowchart and your algorithm alone. Okay. So now del P2, del the partial derivative is okay. So now you have to substitute the values. So for substituting means you'll be getting around V2 it is 1, this 1.05, so Y21 it is 22.36. So over here it will be sine. So sine of theta to 1 it is around 2.0344 plus del 1 is 0 minus 0 plus V2 it is again 1. So V3 it is 1.04. So Y23 35.78 followed by sine of theta to 3 2.0344. Okay. So we'll be getting the value. So keep the calculator in radians and then you substitute.
So this one you have to get around. So what's the value you are getting? Calculate and tell me the value. That's 54 for me. 54.283. So I'm getting 54.28. Okay, right. So that's right. So similarly, you have to get with respect to all the other values. That is your del P2, del P2 by dou P2 by dou V2. So all these values you have to get. Okay. So this you just try it out by yourself. You can just try it out by yourself these values. And then tomorrow's class, you just tell me the matrix. This Jacobian matrix you just find. And then after finding these values, just take the inverse. Just bring it out to this one, and just you take the inverse. So with respect to this problem, we'll be closing in the next class. Okay, so that is up to first iteration. I'll be explaining, and remaining you might get through with respect to the PPT what I have already given. Okay, so it's a tedious problem as it extends up to your third iteration, but it's mandatory for you to know all the steps involved. Okay, all the steps involved. It is mandatory for you to know all the steps involved, and hence only I am asking you to carry out till this. So after finding this del by 2, del v2, del 3. So after finding this matrix, there will be a single step. So after that, your iteration 1 ends. Okay. So you just straight out this matrix and take the inverse. Okay, take the inverse and then put these values in this matrix. And okay, just tell me the value in on Monday. Okay. So you just move up to your first iteration alone, and second and third iteration, if time permits, at the end we will be moving through. Okay. After this, I will be moving through the last step, which is your fast decoupled method. Okay, fast decoupled method will be moving. And regarding the thing is that quiz has been posted. Okay, still many students are still didn't take out the quiz. So a quiz one marks will also be taken into criteria for your Sir, due internal. date is today only, no, sir? Today, yes, due date is Okay, sir. today. So try to complete it. Just 10 questions I have given. So today is the due date. So those marks will also be taken into consideration for your internal marks. And as I said, if you're not doing within the duration, means you will be marked as 0 only. Even after the time if you are submitting, means also will be taken into considered as the 0 only. Okay, so do the given assigned work within the time duration. Okay.